A company needs to develop a strategy for software product development for which it has a choice of two programming languages, L1 and L2. The number of lines of code LOC developed using L2 is estimated to be twice the LOC developed with L1. The product will have to be maintained for 5 years. Various parameters for the companies are given below. Many years needed for development: LOC 1000, LOC 1000, L2 ki 1000, L1 ki 1000. Development cost per man year 10 lakhs and ikkada 7 lakhs 50,000. Maintenance times 5,000. Cost maintenance per year 1 lakh 50,000. Total cost for the project includes cost of the development and maintenance. What is the LOC of L1 and which cost of the project L1 is equals to the cost of the project L2? 5,000. L1 for which the cost of the project using L1 is equals to the cost of the project using L2. 28. Let LOC of L1 is equals to x, then LOC of L2 is equals to 2x. C1 is equals to cost of the project using L1, that is equals to x by 1000 into 10, 1 lakh plus 5 into 1 lakh. C2 cost of the project is equals to L2 2x into 10,000 into 7 lakhs 50,000 plus 5 into 50,000. Now C1 is equals to C2. ఓకే, ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే ఎంత టైమ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్స్ ఈక్వల్ అవుతాయంటే 5,000. ఓకే, 29. A company needs to develop a digital signal processing software for one of its newest inventions. Software is expected to have 20,000 lines of code. The company needs to determine the effort of a person's months need to develop the software using the basics COCOMO model to alter a multiplicative factor for this model is given as a 2.2 for the software development on embedded systems, while the exponential factor is given as 1.5. What is the estimated effort in the person months? 96.77. 29. Okay. ప్రాజెక్ట్ వచ్చి తర్వాత E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కేఎల్ఓసి ఆఫ్ బి టేబుల్ ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఇన్ కోకోమో మోడల్. ప్రాజెక్ట్ ఏబిసిడి అనమాట. ఆర్గానిక్ 3.2, 1.05, 2.5, 3.30, 0.38. సెమీ మీడియేట్డ్ 3, 1.12, 2.5, 0.35. embedded 2.8, 1.20, 2.5, 0.32. KLOC is equals to 20,000 by 1000, that is equals to 20. Effort applied is equals to A into KLOC whole of B. Here given multiplication factor A is equals to 2.2. The exponential factor B is equals to 1.5. So the effort applied E is equals to 2.2 into 20 power of 1.5. That is equals to 196.77. So option A is correct. ఇది కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ కాదు. In the spiral model of the software development, the primary determinant in selecting activities in each iteration is risk. ఒకటే స్పైరల్ అంటే రిస్క్ అని వస్తుంది. Estimation of a software development effort for an organic software in basic COCOMO is equals to 2.4 KLOC 1.05 pm. ఈ ఆర్గానిక్ ఏంది? Which of the following UML 2.0 diagram captures behavior aspect of the system? Use case diagram, activity diagram and state machine diagram. 30. The spiral model is used to discover all risk associated as early as possible. Okay. తర్వాత 30th question, estimate the software development effort for an organic software in a basic COCOMO 3. E is equals to
KLOC of B, D is equals to E power EB. ఇక్కడ టేబుల్ ఫర్ కోఎఫిషియన్స్ ఇన్ కోకోమో మోడల్ ఈజ్ ప్రాజెక్ట్ ఏ. సేమ్ టేబుల్ ఉంది. ఆర్గానిక్ 3.2, 1 0.25, 25, 38, సిటమిక్. హెన్స్ KE is equals to 2.4, KLOC 1.05 pm. అంటే అక్కడ ఇది ఒకసారి చెక్ చేయాలనుకుంటా దీని మీద సపరేట్గా. Which of the following UML 2.0 diagrams capture behavioral aspect of the system? Behavior aspect of system అంటే యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్, యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్, స్టేట్ మెషిన్ డయాగ్రామే ఉంటాయి. యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్, యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్, స్టేట్ మెషిన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, బిహేవియర్ డయాగ్రామ్, స్ట్రక్చరల్ డయాగ్రామ్. బిహేవియర్ డయాగ్రామ్కి యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్, స్టేట్ మెషిన్ డయాగ్రామ్, యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఇంటరాక్షన్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఇంటరాక్షన్ డయాగ్రామ్ ఒకటే కమ్యూనికేషన్, ఇంటరాక్షన్ ఓవర్వ్యూ డయాగ్రామ్, సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్, టీమింగ్ డయాగ్రామ్. తర్వాత స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి క్లాస్ డయాగ్రామ్, కాంపోనెంట్ డయాగ్రామ్, ఆబ్జెక్ట్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ ఇదే మళ్ళీ కాంపోజిట్ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్, డిప్లాయ్మెంట్ డయాగ్రామ్, ప్యాకేజ్ డయాగ్రామ్, ప్రొఫైల్ డయాగ్రామ్. Which of the following associated with the object? State, identity, behavior. All of the above. Object తో state, identity, behavior. Which of the following associated with the object? State, behavior, identity, all of the above. ఇక్కడ ఉన్న వాటితో ఏది ఆబ్జెక్ట్స్తో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది? స్టేట్, బిహేవియర్, ఐడెంటిటీ. Yeah. An entity that has a state and behavior is known as an object. It can be physical or logical, tangible and intangible. Physical అంటే tangible, touchable అన్నట్టు. Logical అంటే intangible, touch చేయలేని అన్నట్టు. The example of an intangible objects are banking system. An object has three characteristics. State represents the data value of an object. Behavior represents the behavior functionality of an object such as deposit, withdraw, etc. Identity and object identity is typically implemented via an unique ID. The value of an ID is not visible to the external user, however it is us. Capability maturity model CMM is a methodology to develop a refine an organization software development process. CMM stands for Capability Maturity Model. Is a process model which specifies the process improvement approach in software development. Which of the following is not a life cycle model? Capability maturity model is not a life cycle model. Capability maturity model is not a software life cycle model. All other options are life cycle models. ఇక్కడ స్పైరల్ మోడల్, ప్రోటోటైపింగ్ మోడల్, వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వచ్చేసి సైకిల్ మోడల్స్, అంటే ఒక తర్వాత ఒకటి సైకిల్లోకి జరుగుతాయి. క్యాపబిలిటీ మెచ్యూరిటీ మోడల్ వచ్చేసి సైకిల్లో జరగదు. And the cyclomatic complexity of each of the models X and Y shown below is 10. What is the cyclomatic complexity of the sequential integration shown in the right hand side? R ఇది 19 అంట, ఎందుకంటే 36. ఇక్కడ cyclomatic complexity of model is equals to number of decision points plus 1. Cyclomatic complexity of the model is equals to number of decision points plus 1 అంటే P plus 1. Number of decision points in A is equals to 10 minus 1, that is equals to 9. Number of decisions in points in B is 10 minus 1, that is equals to 1. Cyclomatic complexity of the integration number of decision points plus 1, that is equals to 9 plus 9, 18 plus 1, 19. How can you guess? Decision points 1, 2, 3, 4 points. Decision points.
ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూడు, సైక్లోమెట్రిక్స్ కాంప్లెక్సిటీ మెట్రిక్ అంటే E-N ఇంటూ 2PP అంటే డిసిజన్ పాయింట్స్, N అంటే నోట్స్, E అంటే హెడ్జెస్. ఇక్కడ సైక్లోమెట్రిక్స్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఏ మాడ్యూల్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫార్ములానే వాడతాం. అండ్ ఇక్కడ వీడు ఏం అడిగినాడు అంటే సైక్లోమెట్రిక్స్ కాంప్లెక్సిటీ XY వచ్చేసి 10 అన్నాడు ఆల్రెడీ. XY వచ్చేసి 10, రైట్ దానికి ఎంత వస్తుంది అంటారు అంటే దీనికి 10 ఉంది ఆల్రెడీ, దీనికి 10 ఉంది. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఇక్కడ వీడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాని ప్రకారం అయితే ద నెంబర్ ఆఫ్ డిసిజన్ సైక్లోమెట్రిక్స్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఏ మోడల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ డిసిజన్ పాయింట్స్ ప్లస్ 1. ఇదే ఫార్ములాని నెంబర్ ఆఫ్ డిసిజన్ పాయింట్స్ ఇన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. 10 అంటే ఇది 10 మైనస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9. సో డిసిజన్ పాయింట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V of G minus 1 అన్నాడు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 minus 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9. ఇవి రెండు కనెక్ట్ చేసినందుకు ఒకటి తగ్గుద్ది. నెంబర్ ఆఫ్ డిసిజన్ పాయింట్స్ 9 plus 9 plus 1. కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, సైక్లోమెట్రిక్స్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, రెండింటి ఇంటిగ్రేషన్, ఇవి రెండుకి 10 ఉన్నాయి. దీంతో ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యాయి అంటే కలిసాయి. ఇంటిగ్రేట్ అయినందుకు +1 ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతున్నట్టు. సో 10 మైనస్ ఇక్కడ 9, దీనికి డిసిజన్ పాయింట్స్ వచ్చేసి 9, దీనికి డిసిజన్ పాయింట్స్ వచ్చేసి 9. సో 9 plus 9 మళ్ళా +1 ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 19 అన్నమాట ఆన్సర్. దీని 1 ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ is equals to 19. The software maintenance tracking the charges in the hardware or software environment where the software work is adaptive maintenance. 37. The correct maintenance is a maintenance task the corrective maintenance is a maintenance task performed to identify, isolate and rectify a fault so that the failed equipment, machine or system can be restored to an operational condition within the tolerance or limits established in a service operation. Perfective maintenance modification of your software product after delivery to improve performance or maintainability. Preventive maintenance అంటే modification of a software product after delivery to delete and correct latent faults in the software product before they became effective faults. Adaptive maintenance is a modification of a software performed after delivery to keep it functional with respect to the work environment. Preventive maintenance PM is a regular and routine maintenance of an equipment and asset in order to keep the running and prevent any costly unplanned downtime for unexpected equipment failure. Which product metric gives the measure of the average length of words and sentences in documents? Fog index. అన్నిటికీ ఇచ్చినాడు. సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ ఈజ్ ఏ మెజర్మెంట్ డెవలప్డ్ బై ఏ థామస్ McCabe to determine the stability and level of confidence in the programming. LOC, level of confidence in a program. It measures the number of linearly independent paths through a program module. LOC is a short form of lines of code. లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదు, లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అనమాట LOC అంటే. SCI is a short form of the scientific citation index. Fog index gives the average length of words and sentence in a document. Fog index is a reliability test which predicts whether a document is easy to read or if it is difficult to read. And 39. In the context of a modular software design, which one of the following combination is desirable? High coordination and low coupling. Okay.
Coupling is the manner and degree of interdependence between software modules. Cohesion refers to the degree to which the elements of a module belong together. In the good software design, it is always desirable to have less interaction among modules, low coupling and high cohesion or strong cohesion. 40 which of the following are P S Q. కండిషన్ కవరేజ్ వచ్చేసి వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఈక్వలెంట్ క్లాస్ పార్టిషనింగ్ వచ్చేసి బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. బీటా టెస్టింగ్ ఈజ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. ఆల్ఫా అండ్ బీటా టెస్టింగ్స్ ఆర్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్స్. ఆల్ఫా అండ్ బీటా టెస్టింగ్స్ ఆర్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్స్. 40 condition coverage that each one has condition coverage test each one of the Boolean expressions with the values true and false. For this the tester should know the code, hence it is a white box testing. కండిషన్ కవరేజ్ టెస్ట్కి మనకు కోడ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అన్నమాట. దాని బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాటికి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెక్ చేస్తాం. అంటే మనకు కోడ్ తెలియాలి కాబట్టి అది వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఈక్వలెన్స్ క్లాస్ పార్టీషనింగ్ డివైడ్స్ ద ఇన్పుట్ టెస్ట్ డేటా ఇంటూ ఈచ్ పార్టీషన్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఈక్వలెంట్ data from which test cases can be derived. Only input values are needed, not the code, hence it is a black box testing. Volume testing check test performance. The data వచ్చేసి టెస్ట్ కేసెస్ కెన్ బి డిరైవ్డ్, ఓన్లీ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఆర్ నీడెడ్, నాట్ కోడ్. మనకి జస్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ చాలు, కోడ్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఇది బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ చెక్ టెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద డేటా ఇన్ ద డేటా బేసెస్. వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ అంటే మనకు జస్ట్ డేటాబేసెస్లో ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్స్ చేసి చెక్ చేస్తాం అంతే. చెక్ ద సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. మనం జస్ట్ డేటాని ఎక్కువ పెంచేసి సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ని చెక్ చేస్తాం, అది వాల్యూమ్ టెస్టింగ్. బీటా టెస్టింగ్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ దన్ అట్ ద కస్టమర్ సైడ్ టు వ్యాలిడేట్ యూజబిలిటీ ఫంక్షనాలిటీ. బీటా టెస్టింగ్ వచ్చేసి యూజబిలిటీ ఫంక్షనాలిటీ కోసం వాడతాం. ఇది ఒక సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అంటే. కోఆర్డినేషనల్ కవరేజ్ వచ్చేసి వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఈక్వివాలెన్స్ టెస్టింగ్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ వచ్చేసి ఒక జస్ట్ డేటాబేస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. బీటా టెస్టింగ్ వచ్చేసి సిస్టమ్ టెస్టింగ్. చూడకుండా చెప్పేసిన ఒక్కసారి చదివాక. కన్సిడర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ మెడికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ ఎయిమ్స్ టు ప్రిడిక్ట్ వెదర్ సమ్వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఏ మయోపియా బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ and heredity. In case the input data set consists of a person medical characteristics and the target variable binary ones for those who are likely to develop myopia and 0 for those who aren't. This can be the best classified as decision tree. Okay, ఇది డిసిజన్ ట్రీ కింద క్లాసిఫై చేస్తారు. ఈ మయోపియా మనం చెక్ చేసి 1 0 అని చేసుకుంటే ఇది డిసిజన్ ట్రీ. రిగ్రెషన్ కాదు, క్లస్టరింగ్ కాదు, అసోసియేటివ్ రూల్స్ కాదు. రిగ్రెషన్ అంటే ఏంది? రిగ్రెషన్ ఈజ్ ఎ స్టాటిస్టిక్ అనాలిసిస్ ఇన్ విచ్ యూజ్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ రెస్పాన్స్ అండ్ ప్రిడిక్టబుల్ వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్. రిగ్రెషన్ వచ్చేసి ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్లో వాడతాం. ఇది ఎట్లుంటుంది అంటే స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది, రిలేషన్ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది రెస్పాన్సెస్కి, ప్రిడిక్టబుల్ వాల్యూస్కి. డిసిజన్ ట్రీ ఈజ్ ఎ కంప్యూటేషనల్ మెథడ్ విచ్ వర్క్స్ ఆన్ డిస్క్రిప్టివ్ డేటా అండ్ రికార్డ్స్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ టు రీచ్ ద రిజల్ట్. ఇక్కడ ఇది కంప్యూటేషనల్ మెథడ్ అనమాట. డిస్క్రిప్టివ్ ఒక డేటా ఉంటుంది, రికార్డ్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయి, ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్కి రిజల్ట్కి మ్యాచింగ్ చూసుకుంటుంది. క్లస్టరింగ్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్ ఏ more similar objects in a group and the non-similar objects to the other groups. క్లస్టరింగ్ ఏంటి అంటే సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని దగ్గరికి ఉంచి నాన్ సిమిలర్ వాటిని దూరంగా ఉంచడం, అట్లా అదర్ గ్రూప్స్లో యాడ్ చేయడాన్ని క్లస్టరింగ్ అంటారు. అసోసియేషన్ రూల్స్ ఇట్ యూజెస్ if then reasoning method using the support confidence techniques to give a result. According to the question, decision tree is the most suitable technique that can be used to get the best result of the experiment. 42.
in unit testing of a module, it is found that for a set of test data, the maximum 90% of code alone were tested with the probability of success 0.9. The readability of the module is, నాకు తెలిసి ది రీడబిలిటీ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్ అన్నారు. రియలబిలిటీ 0.90% అంటే 90/100 అంటే 0.9 కదా. ఆ తర్వాత సక్సెస్ రేట్ దానికి ఎంత ఉందంటే 0.9. సో 9 into 9 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.81 వస్తుంది దీనికి ఆన్సర్. ఇలాంటిది ఇంతకుముందు చేసిన ఇలాంటి క్వశ్చనే ఉండే అంతాక. ఎక్కడ ఉండొచ్చు చేసిన సరేలే. Code texted maximum of 90%, that is equals to 90/100, 0.9. Probability of success is equals to 0.9. Even is a probability of tested part to the picked is equals to 0.9. E2 is a probability that the success of the code is equals to 0.9. Both events are independent. P of E1 intersection E2 is equals to P of E1 into P of E2, that is equals to 0.9 into 0.9, that is equals to 0.81. So the reliability of the module is the at most 0.1 is equals to 0.81 కాదు, at most 0.81. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, at most important. 42 at most important బిగిలు, at most important. In a particular program, it is found that 1% of the code accounts for the 50% of the execution time. To the program in C++, it takes 100 man days. Coding in assembly language is 10 times harder than the coding in C++, but runs 5 times faster. Converting the existing C++ program into the assembly language program is 4 times faster. To complete write of the program in C++ and rewrite the 1% code in assembly language, if the projecting needs 13 days, the team consists of 8 programmers. 43. ఇది ఎట్లా చేసినాడు అబ్బా. Task 1, write 1% of assembly code. To write entire code 100% in C++, we need 100 days. 100% of C++ code రాయడానికి మనకు 100 days రావాలి. We write 1% of C++ code in 1 single day. 1% కంప్లీట్ చేయడానికి ఒక సింగిల్ డే కావాలన్నాడు, కరెక్టే. రైటింగ్ అసెంబ్లీ కోడ్ 10 times ఆర్డర్. అసెంబ్లీ కోడ్ రాయడానికి 10 times ఆర్డర్. దెన్ వీ కెన్ 10 times అంటే ఇది ఒక రోజులో రాస్తే దీనికి 10 రోజులు పడుతుంది అనుకుంటా. సో వీ కెన్ రైట్ 0.1 అసెంబ్లీ కోడ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ డే. 10 times అంటే సేమ్ అంటే అది 1% అంటే 0.1% అయింది. 1/10 is equals to 0.1% అయింది. వీ వాంట్ 1% ఆఫ్ కోడ్ రిటర్న్ ఇన్ ఎన్ అసెంబ్లీ. ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ 10 days టు రైట్ 1%. సో అసెంబ్లీ కోడ్ రాయాలి అంటే 10 days పట్టుద్ది 1% కంప్లీట్ చేయడానికి. కన్వర్టింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ C++ కోడ్ ఇంటూ అసెంబ్లీ కోడ్ ఈజ్ 4 times faster దాన్ రైటింగ్ ద కోడ్ ఇన్ అసెంబ్లీ. ఓహో, C++ కోడ్ని అసెంబ్లీగా మార్చడానికి 4 times ఫాస్టర్గా ఉంటుందంట అసెంబ్లీలో రాయడం కన్నా. ఉన్న C++నే అసెంబ్లీ కోడ్లోకి మార్చడానికి 4 times ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. దెన్ వీ నీడ్ టు స్పెండ్ 1 day టు రైట్ దిస్ 1% ఆఫ్ కోడ్ ఇన్ C++. సో వీ కెన్ మనకు సో 1 day టైం పడుతుంది 1% C++ని కంప్లీట్ చేయడానికి. మన 1 day C++ని కంప్లీట్ చేస్తే 0.4% కంప్లీట్ చేసినట్టు. వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ 0.4% బికాస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ C++ కోడ్ ఈజ్ 4 times ఈజియర్. మామూలుగా అసెంబ్లీ కోడ్ రాయాలంటే 0.1 day ఒక రోజులో 0.1 ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. బట్ ఒకవేళ 1 dayలో C++ కోడ్ని 1% ప్రొడ్యూస్ చేస్తే 0.4% అసెంబ్లీ కోడ్ లాగా మారిపోతుంది. సో సింగిల్ డే వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ 1% అసెంబ్లీ కోడ్ ఇన్ 2.5 days. మనం 1% అసెంబ్లీ కోడ్ని తీసుకురావడం తయారు చేయడానికి 2.5 days పడుతుంది. ఇఫ్ టోటల్ వీ నీడ్ 3.5 man days. సో మనకు టోటల్గా 3.5 man days వస్తుంది. 1 day టు రైట్ ద కోడ్ ఇన్ C++ days అండ్ 2.5 days టు కన్వర్ట్ దిస్ కోడ్ ఇంటూ అసెంబ్లీ కోడ్. 1 dayలో C++ కోడ్ రాయాలా అండ్ 2.5 daysలో దీన్ని అసెంబ్లీలోకి మార్చాలా. టాస్క్ 2, రైట్ 99% ఆఫ్ C++ కోడ్ టు రైట్. ఓకే, 99% మంకీ ప్రాబ్లం లాగా.
13th సెకండ్ దగ్గరనే 2 స్టెప్స్ పైకి తీసేసుకుంటుంది. సో లాస్ట్ స్టెప్ కౌంట్ చేయడం అన్నట్టు 99% వరకు కౌంట్ చేసి C++కి టు రైట్ ఎంటైర్ 100% code with C++ we need to 100 writes, but we can write 1% of C++ code in a single day. We can write 99% of C++ code in 99 days. Total work is equals to time taken task plus time for task 2, time for task 1 and time for task 2, that is equals to 99 plus 3.5 day, that is equals to 102.5 man days. Number of days into number of programmers is equals to total work done. Number of programmers is equals to total work by number of days. Total work వచ్చేసి 102.5 divided by number of days 13 days, that is equals to 8 programmers at least. 42 చేసాం, 42 కాదు 43 కంప్లీట్ అయినాయి. ఇప్పుడు 44 ద ఫంక్షన్ పాయింట్ ఎఫ్పి మెట్రిక్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ సాఫ్ట్వేర్ కాంప్లెక్సిటీ అసెస్మెంట్. 44th function points are used to measure the complexity of the software project development along with its maintenance consistently throughput the project irrespective of the tools and technologies. 45 the lower degree of cohesion is kind of coincidental cohesion. 45 the lower degree of cohesion is a kind of coincidental cohesion. Degree of cohesion పెరుగుతుంది అనమాట. కోఇన్సిడెంటల్, లాజికల్, టెంపరల్, ప్రొసీజరల్, కమ్యూనికేషనల్, సీక్వెన్షనల్, ఫంక్షనల్. ఓకే, regression testing is primarily related to the functional testing. Regression testing is functional testing. Regression testing is functional testing. The purpose of regression testing is to select the test cases partially or fully to ensure the existing functionalities work fine. Thus, the regression testing is primarily related to functional testing. What is the availability of the software with the following reliability features? Mean time between failures MTFB is 20 days. Mean time to repair MTTR is 20 hours. 20 days mean time between the failures. Mean time to repair 20 hours. 96% accurate. Given mean time to is 20, that is equals to 20 into 24, 20 days. 24 గంటలు అంటే 480 గంటలు, 480 hours అండ్ MTTR 20 hours. అవైలబిలిటీ వచ్చేసి మీన్ టైం, అవైలబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మీన్ టైమ్ between the failure divided by mean time between the failure plus mean time to repair into 100. 480 by 480 plus 20 into 100, 480 by 500, that is equals to 96%. సో అవైలబిలిటీ వచ్చేసి 96%. నెక్స్ట్ 48 వాట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్ రేట్ ఫర్ 6 sigma? 3.4 defects per million lines of code. 6 sigma వచ్చేసి డిఫెక్ట్ రేట్ వచ్చేసి 3.4 per million lines of code. 48 the 6 sigma performance produces a defect-free product of 99.99966% for the time, allowing only 3.4 errors per 1 million opportunities. Okay, consider the pseudotime cyclomatrix complexity of the above. ఇది సైక్లోమెట్రిక్స్ కాంప్లెక్సిటీ. ఇది ఒకసారి మీన్స్ ఇలా కోడ్ ఇస్తే రాయడం తెలియాలా. I is equals to 0, j is equals to 0, k is equals to 8. While I is less than k minus 1, ఇది ఫస్ట్ while, ఇది సెకండ్ while. J is equals to j plus 1 while j is less than k. If I less than k, temp j
temp is equals to x of y is equals to x of j is equals to temp. End of the while. I is equals to I plus 1. The cyclomatic complexity of the above is 4. 49. ఇది ఫస్ట్ కోడ్ I is equals to 0, j is equals to 0, k is equals to 0. 3 nodes, 3 h's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nodes is equals to 11, edges is equals to 14. No, edges is equals to 13. 14 కాదు, 13. nodes is equals to 11. నెంబర్ ఆఫ్ డిసిషన్ పాయింట్స్ వచ్చేసి 1. దీనికి ఈ ఫార్ములాలో పెడితే m is equals to 13 minus 11 plus 2 into 1. ఈ స్టేట్మెంట్ m is equals to 4. నువ్వు ఆ కోడ్ చూసి డిసిజన్ ట్రీని నీట్గా గీయడం తెలియాలి నీకు. యా, సో 4. If in a class definition with 10 methods, to make the class maximally cohesive, number of direct and indirect connections required among the methods are 45, 0. Okay, to make the class maximally cohesive, TCC is equals to LCC is equals to 1, where tight class cohesion TCC is equals to NDC by NP. Loose class cohesion LCC is equals to NDC plus NIC by NP, where NP is equals to total number of public method pairs available. NDC is equals to number of direct connections MA to MB. NIC number of indirect connections MA to MC, MC to MB. Given number of methods is equals to 10. The maximum number of public method pairs NP is equals to 10C2, that is equals to 45. TCC is equals to NDC by NP. We know TCC is equals to 1, NP is equals to 45. NDC is equals to TCC into NP, that is equals to 1 into 45, that is equals to 45. NDC is equals to 45. LCC is equals to NDC plus NIC by NP. NIC is equals to LCC into NP minus NDC. NIC is equals to 1 into 45 minus 45, that is equals to 0. NIC is equals to 0. కాబట్టి 45 0, ఇక్కడ 45 and NCC 0.